taifa Mzee Julius Nyerere kuja kuhudhuria sherehe yenyewe miaka 60 iliyopita. Kwa sababu hiyo kwangu mimi jana ilikuwa siku ya kihistoria na siku ambayo siwezi kuyasahau. Asante sana. Pia tumeweza kupata nafasi leo ya kuongea mambo kadhaa ambayo inahusu nchi zetu mbili, na tumekuwa na nafasi ya kujadiliana pamoja na Mheshimiwa Rais na yale ambaye yeye mwenyewe ametaja ni mengi ya yale ambaye tumesema, lakini ya muhimu zaidi ya kusisitiza kwangu ni kusema ya kwamba yale yote ambaye tumepata nafasi ya kujadiliana pamoja yote yahusu njia na mbinu ambazo tutatumia kuhakikisha ya kwamba nchi zetu mbili zitaweza kuendelea kuwa karibu hata zaidi, na sio tu karibu kijirani, karibu kindugu, karibu kibiashara, karibu kiutalii na mambo mengine tofauti tofauti, kwa sababu nchi zetu ni kama mapacha. Na vile Mheshimiwa Rais alikuwa anasema hapo awali, mazingara mengine yetu kule Kenya yategemea Tanzania, na mazingara mengine ya Tanzania yategemea Kenya. Tukiyaharibu upande zote mbili, tunaharibia wananchi wa upande zote mbili. Kwa hivyo ni muhimu kama viongozi tuwe tunajadiliana kwa njia ya karibu sana mambo ambaye inahusu nchi zetu, mambo ambaye inahusu wananchi wetu. Nataka nichukue pia fursa hii kumshukuru Mheshimiwa Rais, dadangu, kutoka wakati ulikuja ziara ya kirasmi Nairobi na tukapata nafasi ya kujadiliana changamoto mbalimbali ambazo zilikuweko, ambazo zilikuwa zinazuia wananchi kufanya biashara yao kwa njia ya urahisi. Vile umesema, kutoka safari hiyo kuna vikwazo vingi ambayo yameondolewa ndani ya nchi zetu zote mbili, na kwa sababu hiyo tumeona biashara kati ya nchi zetu ikiwa imepanda zaidi ya karibu mara 6. Na hiyo biashara imependelea upande wa Tanzania. Kwa hivyo kufungua mipaka ama kuogopa kufungua mipaka ama kuogopa kufunga nchi zetu sio kitu ambaye inasaidia uchumi, ama sio kitu ambaye inasaidia kuondoa umaskini ule ambapo sisi kama viongozi tumeapa kuondoa. Lakini kama viongozi tukiendelea vile tumefanya na dadangu Rais Suluhu, mimi sina shaka ya kwamba faida itakuwa ya nchi zetu zote mbili. Vile Mheshimiwa Rais ametaja hapo, kuna mengine ambaye tunataka kuendelea kuongea, kujua ni kwa njia gani tutarahisisha mambo ya utalii, ni kwa njia gani tutaweza
kununua gesi ambaye Mwenyezi Mungu ameipatia nchi ya Tanzania, na sisi badala ya kutumia mafuta kutoka nchi za Gulf na kwingine kupatia wananchi wetu stima, na kwa njia ambaye siku hizi haisaidii na mambo ya climate change, hakuna haja ya sisi kununua haya mafuta. Yastahili tununue gesi ya Tanzania. Hiyo ni faida kwa Tanzania, lakini pia ni faida kwa Wakenya, kwa sababu watakuwa na clean energy source and cheaper energy source ambayo itawasaidia pia kuinua hali yao ya maisha, a win-win situation. Kwa hivyo sisi kama wananchi wa Afrika Mashariki, tukiweza kuimarisha umoja wetu, uhusiano wetu, biashara kati ya nchi zetu, itakuwa ya manufaa kwa wananchi wa Afrika Mashariki, sio kwa manufaa ya nchi moja ama nyingine, lakini wananchi wa Afrika Mashariki. Na hiyo lazima iwe ndio itakuwa lengo letu kama viongozi, kuona tutaimarisha umoja huo kwa njia gani. Na leo hii tukiwa tunasherehekea 60 years ya uhuru wa Tanzania, ningependa kuwakumbusha wenzangu wa Tanzania yale Mwalimu Julius Nyerere alituambia, kwa sababu wakati taifa la Tanganyika wakati huu lilikuwa la karibia kupata uhuru, Mwalimu alisema ya kwamba anataka kuchelewesha uhuru wa Tanganyika, agojee wenzake wa Kenya na Uganda, ndio uhuru wetu ukuje pamoja, tuendelee kupambana ndio uhuru ukuje pamoja. Na nia ya hawa wazee wote ilikuwa ya kwamba sisi ni watu wamoja, sisi ni kitu kimoja, sisi ni kitu kimoja. Na sisi kama viongozi, baada ya miaka 60 sasa, lazima tuweke kipao cha mbele umoja ya wananchi wetu. Tusiwe sisi kama viongozi ndio tutakuwa tunawekea wananchi wetu vikwazo. Sisi tuwe wale ambao, ama generation ile ambayo itahakikisha ya kwamba watu wetu wamekuja pamoja. Nataka nikushukuru kwa sababu sitaki kwenda kupitia mambo ya mikataba. Nafikiri mwenzangu Rais Suluhu ameyataja yote, hakuna haja ya kuyarudia haya. Yangu tu ni kusema asante sana kwa hiyo zawadi ambayo umepatia wananchi wa Kenya. Najua hiyo pia itasaidia utalii upande wetu. Wakati ulitembea, unakumbuka, tulikuwa tunacheka tukisema ya kwamba kuna hii migration ambaye inapita, ambaye haipitii hawa wenzetu wa usalama, wale wanaitwa nini, wale wanapita, hawapitii mikononi yao. Sasa hatujui kama walizaliwa Kenya ama baba alitoka Tanzania ama mama alitoka wapi. Right, wanatembea wanafanya, lakini ni wanyama wetu. Na nashukuru kwa sababu ya vile umetusaidia kuchangia kuhusu hawa Rowan ambaye pia watasaidia kurestock hawa wanyama katika nchi yetu ya Kenya. Na mimi pia nimesema ya kwamba kama Kenya pia tumekubali request yako ya kuhakikisha na sisi pia tutarudisha mkono kwa kukupatia hizo rhino nyeusi
ulikuwa unasema, mama alikuwa anasema anataka watalii wazungu lakini hawataki rhino weusi, hutaki rhino white. Hiyo wanataka wazungu, hawa ndio wanaleta pesa. Lakini hawa wawe ni Waafrika. Waafrika watembelee Waafrika. Na hiyo harusi vile umesema, tutatafuta siku ya kuja kukata hiyo keki pamoja. Na ndio pia waweze kuendelea kuongezeka upande ya Tanzania. Na pia tutatafuta siku vile umesema ya kuja tukutane kwa mpaka, kufungua hii line ya hii barabara ya mwisho, kwa sababu sasa upande ya Hispania, upande ya kanda ya ziwa tuko na hiyo mpaka hapo Hispania, hiyo iko katikati pale Arusha na Namanga, hapo tuko na mpaka na barabara ambayo inaunganisha upande huo. Na itakuwa wema kama pia tutaweza pamoja nawe kuweka foundation ya barabara ya kutuunganisha sasa upande ya pwani, kuwezesha wananchi wetu ambao wamesema kwa njia ya ukweli kabisa ni majirani, ni mandugu, wawe na njia ya kuweza kutembea pamoja. Nitamalizia kwa kusema tunashukuru wenzetu ambao wanaongoza vyombo vyetu vya usalama kwa vile wanaendelea kushirikiana pamoja, na kusema ya kwamba vile tumekubaliana na Mheshimiwa Rais, tunataka huo uhusiano uendelee kuimarika. Tunataka kuhakikisha ya kwamba wananchi wetu upande zote mbili za mipaka wako na usalama wa kutosha, haswa wakati huu ambapo tunapigana na mambo ya ugaidi, ambapo tuko na shida mbali ambazo zinaletwa na shida ambazo ziko kule kwa the Horn of Africa, haswa hawa watu ambao ni illegal human trafficking ambaye inaendelea. Hiyo ni mambo mengine ambaye inatakikana tushughulikie, na pia vile tutasaidiana kuhakikisha kwamba tumepigana na mambo ya madawa ya kulevya ambayo inaharibu vijana na watoto wetu. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, nimalizie tu kwa kusema asante sana kwa ukaribisho wako mwema. Asante sana kwa wenzetu wa Tanzania kwa kutupokea na moyo mkunjufu. Sisi tuwatakia Tanzania kila laheri, miaka ingine 60 ya baraka na fanaka, na sisi kama wenzenu wa Kenya tutaendelea kushirikiana pamoja nanyi kwa hali na mali kuhakikisha ya kwamba pamoja tumeinua hali ya maisha ya wananchi wetu, tumepigana na jangwa ambazo tuliwachiwa tupigane nazo na mababu zetu wakati walituachia hizi nchi, tukijua ya kwamba ushindi wa Tanzania ni ushindi wa Kenya, ushindi wa Kenya ni ushindi wa Tanzania, ushindi wa nchi zetu mbili ni ushindi wa Afrika Mashariki, na zaidi ya hiyo ni ushindi wa kontinenti letu la Afrika. Mungu awabariki na asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kwa maelezo hayo na hotuba hiyo kwa waandishi wa habari na Watanzania kwa ujumla na hata wa Kenya, kwa sababu vyombo vya habari vinafika kote. Naomba mkae Mheshimiwa Rais. Kwa ridhaa yenu Mheshimiwa Rais, naomba sasa Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki Mheshimiwa Balozi Liberata Mulamula ili aweze kusoma tamko la pamoja ama communique kuhitimisha mkutano wetu huu na waandishi wa habari. Naam, sikiliza mtazamaji wa TBC1, ni hotuba hizo mbili fupi, moja kwanza kwa Rais Samia Suluhu Hassan ambaye alianza kutoa hotuba yake, na kisha basi akafuata Rais Uhuru Kenyatta ambaye naye pia ameweza kuelezea kuhusiana na yale ambayo wamekubaliana. Na sasa basi ni zamu ya Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki wa Tanzania Balozi Liberata Mulamula kuweza kuhitimisha basi mkutano huu mfupi wa waandishi wa habari na kuzungumza na wananchi wa mataifa haya mawili.
President Samia Suluhu Hassan of the United Republic of Tanzania, Your Excellency President Uhuru Kenyatta, President of the Republic of Kenya, allow me, with your permission, to read out the joint communique on the occasion of a state visit of His Excellency Uhuru Kenyatta, President of the Republic of Kenya, to the United Republic of Tanzania. The visit took place from the 9th to the 10th of December 2021. Excellencies, allow me to continue in English for the benefit of the international press and also for the benefit of one of my colleagues who is Swahili challenged. I won't mention names. Excellencies, dear members of the press, at the invitation of Her Excellency Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, His Excellency Uhuru Kenyatta, President of the Republic of Kenya, undertook a state visit to the United Republic of Tanzania from 9th to 10th December 2021. The visit was geared towards taking stock of the progress made towards enhancing the bilateral relations between the two countries and exploring new avenues for cooperation following the state visit by Her Excellency Samia Suluhu Hassan to the Republic of Kenya, held in May 2021, this year. The heads of state were accompanied by delegations of ministers and senior government officials from the following key sectors: foreign affairs, regional cooperation, East African cooperation, lands and housing, trade and industry, energy, agriculture, transport and infrastructure, health and legal affairs. Her Excellency President Samia thanked His Excellency President Kenyatta for honoring our invitation to be the guest of honor at the celebration of the 60th anniversary of the independence of Tanzania mainland, which was celebrated yesterday on the 9th of December of 2021, and for accepting to undertake a state visit to Tanzania. President Kenyatta thanked President Samia for extending an invitation to him and expressed his gratitude to Her Excellency, to the government and the people of Tanzania for the warm welcome and excellent hospitality accorded to him and his delegation since their arrival in Dar es Salaam. President Kenyatta congratulated Her Excellency President Samia and the people of Tanzania on the 60 years of independence of Tanzania mainland and wished Her Excellency good health, long life, peace, and prosperity to the people of the United Republic of Tanzania. In addition, President Kenyatta reiterated Kenya's commitment to continue strengthening the bonds of fraternity, solidarity, and cooperation between the two countries. The two heads of state held high-level official talks this morning, and these talks were held in a cordial and friendly atmosphere, where their excellencies noted with satisfaction the elevated state of cooperation and relations between the two countries since the state visit by Her Excellency President Samia Suluhu Hassan to the Republic of Kenya in May, from the 4th to 15th May this year. They further expressed the need to deepen cooperation in areas of mutual interest, including foreign relations, trade, urban development, agriculture, livestock development, mining, energy, health, transport and infrastructure, defense and security, tourism and immigration. On deepening bilateral cooperation between the two countries, the heads of state applauded the ministers for foreign affairs of the two countries
for successfully holding the 4th session of the Joint Commission for Cooperation, JCC, from 28th to 25th August 2021 in Nairobi, Kenya, which was attended by various sectoral ministers, and urged the two leaders, urged the relevant sectors and agencies to expedite implementations of the decisions reached during that meeting. On trade, the two heads of state noted the increased volume of trade between the two countries. They lauded the ministers of trade from both countries for promptly convening the sector players who have successfully resolved 46 out of 64 non-trade barriers that were identified to hamper trade and investment between the two countries. They directed relevant authorities of both countries to resolve the remaining non-trade barriers in the shortest time possible. The two heads of state highlighted the growing importance of the private sector engagement, including deepening and expanding the current investment levels. They reaffirmed their commitment to facilitate bilateral investments by putting in place measures to ease establishment of commercial enterprises in both countries. The two heads of state further reiterated their commitment and that of their governments to continue implementing the strategic bilateral projects, including fast-tracking the construction of the natural gas pipeline from Dar es Salaam to Mombasa and the construction of the East African Coastal Corridor Project road connecting Malindi to Bagamoyo in Tanzania. On health matters, the two presidents discussed the latest developments around the global response to the COVID-19 pandemic and the emergencies of the new Omicron variant. They called for concerted global cooperation and action on vaccine supply and access. They also agreed to work closely to combat the spread of COVID-19 virus and other pandemic diseases in the two countries and the region in general. They expressed solidarity with countries of the Southern African region on whom travel bans have been imposed and supported the statement by the United Nations Secretary General Antonio Guterres and the African Union Commission Chair Musa Faki Mahamat that travel bans which isolate any one country or region are unfair, are punitive, they are ineffective and unjustified. In this regard, they issued an urgent call for global vaccine equity as opposed to selective travel bans on African countries. With regards to the security situation in the region, the two leaders underscored the need to maintain peace, security, and stability within the East African region and the African continent as a whole, and called upon the security organs of the two countries to work closely in the maintenance of peace and security in our countries and in the region. The two heads of state affirmed their commitment to promote people-to-people relations between the two countries. Our Excellency President Samia thanked the government of Kenya for granting relevant permits that enabled the Air Tanzania company to resume its flights from Dar es Salaam to Nairobi twice a day from 26 November 2021. And I understand some of the ministers from Nairobi traveled on Air Tanzania. In the same vein, His Excellency President Kenyatta thanked the government of Tanzania for granting permits to Jambo Jet Limited to operate scheduled international services to Tanzania. At the regional and international level, the two heads of state underscored the need to continue working together in championing the East African cooperation integration agenda and at multilateral forums to which Tanzania
and Kenya are members to continue cooperating at that level. Her Excellency President Samia commended Kenya's active two-year representation to the United Nations Security Council and subsequently for the presidency of the Council in October 2021. Upon the completion of official talks, the two heads of state presided over the signing of one agreement on transfer of sentenced persons and 6 memorandum of understanding in the field of health, housing and urban development, in migration, in animal health, in correctional services and investment. The heads of state directed and emphasized to the relevant ministers and institutions in the two countries to implement fully the signed agreement and memorandum of understanding. Her Excellency President Samia handed over to His Excellency President Uhuru Kenyatta a certificate of ownership of 20 roan antelopes, known in Swahili as korongo, from Tanzania, in appreciation of the excellent bilateral relations between the two countries and the cooperation in the tourism sector. President Kenyatta expressed appreciation to President Samia for the generous gifts of the antelopes and committed the government of Kenya to preserve the species for posterity. You also heard that there will be a reciprocal arrangement to get the female rhinos to Tanzania, and that the two presidents will preside over the cutting of cake when the rhinos, the female rhinos and the male rhinos meet. At the conclusion of the state visit, President Kenyatta expressed profound gratitude and appreciation to President Samia, to the government and the people of the United Republic of Tanzania for the warm reception and generous hospitality extended to him and to his delegation. And finally, Her Excellency President Samia Suluhu Hassan thanked His Excellency President Uhuru Kenyatta for undertaking the state visit to the United Republic of Tanzania at the time when President Uhuru is also celebrating his birth, 60 years of Uhuru. Their Excellencies applauded the friendly and sisterly manner in which the visit was conducted and reaffirmed their commitment to continue working closely in strengthening bilateral relations between our two countries. I thank you, Your Excellencies, for your attention. I thank you, the members of the press, my dear colleagues. Thank you very much. Asanteni sana, na naomba uniruhusu Mheshimiwa Rais niwasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, Balozi Liberata Mulamula, kwa tamko hilo la pamoja ama communique. Mheshimiwa Rais, baada ya tamko hilo kwa Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, ndio linahitimisha mkutano wetu na waandishi wa habari, na sasa ninayo heshima Mheshimiwa Rais kwa ruhusu ili tuweze kuendelea na ratiba nyingine. Asanteni. Na mtazamaji wa TBC1, ndivyo hivyo basi mkutano na waandishi wa habari dhidi ya marais hawa wawili, Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya na Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania, ndio umemalizika, ambapo basi wameweza kukubaliana mambo kadhaa, na kubwa zaidi basi ni katika kuhakikisha kwamba mataifa haya mawili yanakuwa karibu zaidi na kuweza kushirikiana zaidi, kwa sababu mataifa haya mawili ni ndugu wa karibu ambao wana historia ndefu zaidi. Rais Samia yeye amesema kwamba miongoni mwa mambo ambayo wamekubaliana ni kuhusiana na hati
sita ambazo za makubaliano ambayo makubaliano hati sita pamoja na mkataba mmoja, na lakini vile vile ameweza kuzungumzia kuhusiana na kushamiri kwa biashara ambako kuliwezekana kutokana na kuondoa vikwazo 46 kati ya 64 ambavyo vilikuwepo kabla ya Rais Samia kwenda kule nchini Kenya kuweza kuzuru na kuweza kuzungumzia basi masuala ambayo yalikuwa yakikwaza kufanyika kwa biashara vizuri katika pande zote mbili, ambapo amesema kwamba biashara imeweza kutoka bilioni zaidi ya bilioni 800 mpaka trilioni 1.1, na biashara hii basi ikiwa imeshamiri zaidi kwa upande wa Tanzania. Vile vile Rais Samia ameweza kuzungumzia kuhusiana na masuala ya ulinzi na usalama, ambapo pande zote mbili zimekubaliana kuweza kuimarisha swala zima la ulinzi na usalama wa mataifa haya yote mawili, lakini vile vile basi kuimarisha mipaka ya nchi, na hali kadhalika basi katika hili pia ameweza kuzungumzia kuhusiana na kupambana na ugaidi ama uhalifu ule ambao unavuka mipaka, ikiwa ni pamoja na usafirishaji haramu wa binadamu na vile vile kupambana na matumizi ya dawa za kulevya kwa pande zote mbili. Lakini vile vile Rais Samia ameweza kuzungumzia pia katika mambo ambayo wamekubaliana mengine ni kuimarisha mipaka na ushirikiano dhidi ya kupambana na ugonjwa wa uviko 19, ama unaweza kusema ni ugonjwa wa COVID-19 ambao kwa kweli ni janga la dunia nzima kwa ujumla, na mataifa haya mawili yote wamekubaliana basi kuweza kupambana kuhakikisha kwamba janga hilo linatokomea katika mataifa haya mawili. Mtazamaji wa TBC1, hivi sasa tuweze kurejea studio kwanza, halafu tutarudi na baadaye ili kuweza kufahamisha nini kinachoendelea katika viwanja hivi vya Ikulu hapa jijini Dar es Salaam. Asante sana Ahmed Salum, na ukituletea matangazo mubashara kutoka Ikulu ya Dar es Salaam, ambapo Rais Samia Suluhu Hassan akiwa na mgeni wake Rais wa Kenya Uhuru Muigai Kenyatta walikuwa katika mazungumzo na baadaye kutoka kuzungumza na waandishi wa habari na kusaini hati za makubaliano mbalimbali baina ya mataifa haya mawili, Tanzania na Kenya. Mwenzetu huko alikuwa ni Ahmed Salum. Basi nasi turejee katika utaratibu wa matangazo mengine kutoka hapa TBC1. Asante kwa kuwa nasi, tuendelee na vipindi vingine.